Ladies and gentlemen, I would like to welcome you all to our online opening of the art exhibition Dahusalem, People Change Places, Places Change People by our P-Seminar Bavarian Israeli Art Exchange. Thank you very much for tuning in. My name is Jacob Bernstein. I'm student at the Josef-Effner-Gymnasium and the press officer of the project. Due to the current situation, we are unfortunately not able to welcome you in person, but we still hope to give you a good impression of our exchange and work. I wish you all a pleasant evening, and I first give the floor to a great supporter of the project, the director of the Volksbank Raiffeisenbank Dachau, Karl-Heinz Hempel. Shalom, liebe Schülerinnen und Schüler der Jerusalem Art-School. Ein herzliches Hallo an die Schülerinnen und Schüler des Josef-Effner-Gymnasiums. Liebe virtuelle Besucher unserer Online-Vernissage. Auch im Namen meiner beiden Vorstandskollegen Thomas Höbel und Johann Schöpfel begrüße ich Sie besonders herzlich. Insgesamt 20 Schülerinnen und Schüler aus der Jerusalem Art School und aus dem Josef-Effner-Gymnasium haben das wunderbare Projekt Dahusalem verwirklicht. Wir freuen uns sehr darüber, dass es zum ersten Mal gelungen ist, dass sich Schüler aus Israel mit Schülern aus Dachau zu einem gemeinsamen Kunstprojekt zusammenschließen. Jeweils 2 Schüler aus beiden Welten haben zusammengearbeitet. In digital bearbeiteten Fotos teilen sie ihre Gedanken, Wünsche, Träume und nicht zuletzt ihre Vorstellung von Heimat mit. Trotz der Erschwernisse durch die Corona-Pandemie ist es den jungen Menschen gelungen, über ein Jahr Kontakt zu halten. Im Februar 2020 sind die Schülerinnen und Schüler aus Dachau nach Jerusalem gereist und begeistert und inspiriert zurückgekehrt. Der ersehnte Gegenbesuch der Israelis konnte wegen des ersten Shutdowns im Frühjahr allerdings nicht mehr stattfinden. Der Funke aber war übergesprungen. Das Ergebnis ist eine ganz bemerkenswerte Ausstellung, die wir bis 19. Februar in unserer Hauptstelle in der Bank zeigen. Gerne hätten wir viele Gäste, vor allem die Schülerinnen und Schüler aus Jerusalem, auf einer Vernissage empfangen. Finn Walter aus dem Josef-Effner-Gymnasium hat die Ausstellung zu einem Online-Rundgang virtuell aufbereitet. Schon der Titel Dahusalem bringt den Gedanken dieses Schüleraustausches zum Ausdruck. Ein freundschaftsstiftender Brückenschlag zwischen 2 Kulturen, der sich an eine positive Zukunft richtet. In einer Gesellschaft, in der täglich über Ausgrenzung, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit diskutiert werden muss und die Mahnung zu mehr Toleranz und Akzeptanz eine Notwendigkeit ist, leistet Dahusalem einen beispielhaften Beitrag. Die Schülerinnen und Schüler haben das Projekt eigenständig entwickelt. In bearbeiteten Fotografien schöpfen sie aus ihrer Lebenswirklichkeit und bringen eigene Erfahrungen und Gedanken zum Ausdruck. Die Werke und ihre mitunter anrührenden Erläuterungen öffnen den Blick für die Welt des jeweils anderen. Somit steht vor allem das Erkunden von Gemeinsamkeiten im Vordergrund. Denn die Fotografien zeigen uns, dass junge Menschen, ganz gleich wo sie leben, ähnliche Sehnsüchte, Träume, Sorgen und Nöte haben. Sie zeigen uns auch, wie wichtig zwischenmenschliche Beziehungen sind. Die Fotografien stellen auch die Frage, welche Bedeutung ein Ort haben kann und wie stark er unsere Wahrnehmung, Erinnerung und Haltung beeinflusst. Dachau und Jerusalem sind dafür 2 prädestinierte, historisch aufgeladene Orte. Als Regionalbank unterstützen wir dieses Projekt gerne. Wir sind seit mehr als einem Jahrhundert eng mit Dachau und seiner gespaltenen Geschichte verbunden. Die Förderung und Durchführung kultureller und künstlerischer Projekte liegt uns am Herzen. Dafür haben wir unsere Reihe Kunst und Bank gegründet. Unser Dank gilt dem Leiter des Josef-Effner-Gymnasiums, Peter Mareis, für seine Offenheit, an seiner Schule dieses ungewöhnliche Projekt durchzuführen. Herzlich danken wir auch der Kunstpädagogin Margit Meyer. Ohne ihre Initiative, ihr Engagement und ihre unermüdliche Tatkraft wäre Dahusalem nicht zustande gekommen. Mit ihrem Elan hat sie alle anderen mitgenommen. Margit Meyer hat uns berichtet, dass die Idee zu diesem künstlerischen Austausch auf einem Spaziergang mit ihrem ehemaligen Kollegen Dr. Robert Siegel geboren wurde. Dr. Siegel ist Mitarbeiter des Beauftragten der Bayerischen Staatsregierung für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus, für Erinnerungsarbeit und geschichtliches Erbe,
im Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus. Auf diesem Spaziergang ging es darum, einen früheren Schüleraustausch des Effner-Gymnasiums, der Ende der 1970er Jahre für etwa 2 Jahrzehnte mit einer Schule in Jerusalem existierte, zu reaktivieren. Das ist gelungen. Dank gilt auch Menachem Roth, der die Idee begeistert aufgriff und in enger und engagierter Zusammenarbeit mit seiner Kollegin Anna Schilat-Nitzan das Projekt an der Jerusalem-Art-School liebevoll betreute. Beiden Pädagogen sind die vielfältigen Einblicke in die jüdische Kunst und Kultur, das reichhaltige Programm sowie die Gestaltung der ersten persönlichen Begegnung, die herzlicher nicht sein konnte, zu verdanken. Dass das Projekt so professionell realisiert werden konnte, ist auch dem Schüler Finn Walter zu verdanken. Er hat sich sehr in die Organisation eingebracht und die technische und filmische Umsetzung ermöglicht. Man muss sagen, alle Beteiligten haben etwas Wunderbares geschaffen. Aus der ersten Idee, die Beziehungen zwischen Dachau und Jerusalem wieder aufzunehmen, ist ein beachtenswertes, gemeinschaftliches Gesamtkunstwerk geworden. Es reicht weit über die schulische Alltagswelt hinaus und hat eine internationale Tragweite erlangt. Somit ist Dahusalem auch die Aufforderung, den Dialog zwischen den Kulturen zu fördern und die Begegnungen über die eigenen Grenzen hinaus in eine friedliche, tolerante und versöhnliche Zukunft zu führen. Wir wünschen uns, dass dieser Gedanke sich fortsetzt und weiter vertiefen möge. Thank you very much, Mr. Hempel. I now give the floor to the mayor of the city of Dachau, Mr. Hartmann. Shalom, dear students of the Jerusalem Art School. Shalom, dear teachers of the Charles-E Smith-Highschool in Jerusalem, especially Anna Schilat-Nitzan and Menachem Roth. Shalom, dear guest families. Shalom, everybody in Jerusalem and Dachau who made this wonderful art project possible. My name is Florian Hartmann. I am the mayor of the city of Dachau and I send you all the best wishes. As the site of the first concentration camp set up by the National Socialist regime, the city of Dachau holds a special responsibility. We must never forget the victims. The critical reflection on contemporary history is our declared highest maxim. To know the consequences of anti-Semitism, hate and fascism, to understand how democracy, liberty and tolerance are threatened by tyranny and blind obedience. With that in mind, we are humbled and very honored to see the two names Dachau and Jerusalem melt together to Dahusalem. The title of this art project shows what is possible in this world when young people come together and share their interests, thoughts and dreams. No matter where they come from, no matter which language they speak, no matter what religion they believe in. So the result of this wonderful art project is not only outstanding artwork, it is far more. Every piece of art is an impressive proof of what is possible if people share their dreams and work together. I would like to thank everybody who believed and participated in this project. Thank you very much to all the students, parents and teachers who made Dahusalem possible. Sorry, a bridge? You want to build me a bridge? A bridge between the greetings of our mayor, Mr. Hartmann, and Mr. Spähnle? Okay. Hello everybody, my name is Peter Marais. I'm the principal of the Josef-Effner-Gymnasium in Dachau. So, my students' wish to build a bridge builds a picture in me. The picture of a bridge by name Dahusalem. As we all know, each building needs an architect who draws plans.
and I want to thank the architects. Let me thank you, Menachem, Margit, Anna, Sven, and my dear colleague Thomas. You gave your time, your ideas, and your hearts. But we all know that the plan is nothing without craftsmen and builders. Dear students, this bridge of friendship is one you have built yourselves, and you have built it together. It connects Jerusalem to Dachau and Dachau to Jerusalem. You have built a bridge of mutual trust and mutual memories. The bricks you used for this bridge were team spirit, endurance, pure will, and open minds. With this, you have accomplished something remarkable. Dear friends in Israel, today you make the first steps on your own spectacular and beautiful bridge, however virtual it may be at the moment, to celebrate this opening day. But we are looking forward to welcome you here in Dachau, just as warm-hearted and full of hospitality as you and your parents have welcomed us in Jerusalem. Toda, thank you. And now, let's listen to Mr. Spähnle, the representative for anti-Semitism and Jewish life in Bavaria. Dear students, dear Mrs. Margit Meyer, dear Mr. Menachem Roth, people change places, places change people, is the name of the exhibition displayed at the Volksbank Dachau. I would like to take this opportunity to thank its representatives. Changing oneself and changing one's environment also means shaping the future. And shaping the future is a task to be undertaken together. You, dear students, live far away from each other, but you live in a common world. The fact that you, as young people from Bavaria, from Dachau, and as young people from Israel, from Jerusalem, got to know each other, met, worked together, is certainly an impressive experience for all of you. I hope with you that the return visit of your Israeli partners will be possible this year. Your teachers and your principals and all those who supported you are to be thanked for their effort and commitment. If years from now the memory of this joint project will fade away, this encounter will remain as a defining moment, as an encounter that has positively shaped all of you and your world, and thus also a little bit of our common future. I wish you all the best. Now I'm very pleased to give the floor to the Israeli Consul General Zimovich and then to our Bavarian State Minister for Culture and Education, Dr. Piazzolo. Dear Ms. Meyer, ladies and gentlemen, dear pupils, shalom und hallo. I'm really looking forward to see this wonderful exhibition, Dahusalem, People Change Places, Places Change People, as part, or an important part, of the bilateral exchange between the Josef-Effner-Gymnasium in Dachau and the Jerusalem School of the Arts. For the time being, unfortunately, only virtually, but I am sure that as soon as it will be possible again, we'll be able to enjoy face-to-face encounter. And of course, I'm really looking forward to seeing the exhibition myself in Dachau, hopefully in the near future. At this point, I would like to thank very much all of you, all participants, students, and teachers for your commitment and the passion that you, on both sides, the German and the Israeli one, have put into this project. Your drive and your belief in the German-Israeli connection is an extremely valuable contribution to the deepening and the strengthening of the relation between our two countries. The exchange creates new valuable connections and partnership, and the most important, hopefully, close friendships. We are now, I'm speaking with you from the consulate, the Israeli consulate in Munich. Don't know if you know, but the consulate is located in a very important location. The building next to us is the building where Hitler's offices were, where the party had its headquarters. And from this location, we are here to represent the relations between Israel and Germany that are based on two parts. One is the one of the past, as we can see every day from our building, from our window. The one
where we commemorate together the past, where we learn together about our common history. But the other one, which is not less important and meaningful, is the one of our common future. And here, what you did, this common project, is of an extreme importance. Because in our eyes, you, the young generation, are the most important ones in shaping the German-Israeli future relations. And a project like you did now is a wonderful idea, because art is the most universal form of dialogue. It crosses easily all the linguistic barriers, all the cultural obstacles, and connects people in the most beautiful and authentic and probably most sustainable way. So I'm really happy that you had this the idea of putting what you saw with your eyes into a permanent exhibition. And I know that we are living in very difficult and uncertain times. And I know that for you as young people, of course, it affects you not less, if not more. And therefore, I extremely appreciate the fact that this do this exhibition. I really want to thank you for not giving up and for doing everything possible to maintain your connection, your partnership in good as well as in challenging times. I wish each and one of you the best, individually and together. And I want to thank all those who take the exchange further. And we here at the consulate are always here for any assistance that is needed. All the best. Shalom, Litraot und auf Wiedersehen. Liebe Schülerinnen und Schüler in Dachau und Jerusalem, liebe Frau Meyer, liebe Lehrkräfte an der Jer-Art-School, herzlich willkommen bei der digitalen Ausstellungseröffnung der Vernissage Dahusalem. Dahusalem steht für die Zusammenarbeit und das Miteinander zwischen jungen Deutschen und Jugendlichen aus Israel. Gerade in diesem Jahr blicken wir zusammen auf 1700 Jahre Geschichte der Juden in Deutschland zurück. Auf eine gemeinsame Geschichte, die selten von einem solchen Miteinander geprägt war. An vielen Stellen war sie eine Geschichte von Verfolgung, Diskriminierung und Unterdrückung. Der von Nazi-Deutschland verantwortete, organisierte und durchgeführte Massenmord an den europäischen Juden ist der beispiellose Gipfel dieser historischen Tatsachen. Die Erinnerung an das nationalsozialistische Unrecht darf nicht nur als staatlicher Auftrag verstanden werden, sondern als Aufgabe, die unsere Gesellschaft in ihrer Gesamtheit betrifft, gerade auch die heutigen und zukünftigen Generationen, die die Ideologie und Vernichtungsmaschinerie des Nationalsozialismus nicht selbst miterlebt haben. Darum ist es besonders in der heutigen Zeit wichtig, jüdisches Leben und das gemeinsame Miteinander in Bayern und Deutschland sichtbar zu machen. Dieses Miteinander in den Jahrzehnten seit dem Zweiten Weltkrieg langsam, aber stetig entwickelt. Bayern hat dabei immer eine besondere Rolle gespielt, von der Geschichte der Displaced Person unmittelbar nach 1945 bis hin zu den jüngsten Bildungsabkommen zwischen Bayern und Israel. Das letzte Abkommen durfte ich 2019 gemeinsam mit der israelischen Generalkonsulin Frau Simowitsch ausarbeiten und unterzeichnen. Damit setzen wir ein klares Zeichen. Wir vergessen zu keinem Zeitpunkt das Vergangene und richten unseren Blick gemeinsam nach vorne. Das Projekt Dahusalem, People Change Places, Places Change People setzt genau da an, indem bayerische und israelische Schülerinnen und Schüler in künstlerischer Arbeit ihre Lebenswelt, Sichtweisen und Empfindungen in der jeweiligen Stadt ausdrücken, verbinden sie unsere Länder und bauen Brücken in die Zukunft. Dabei sind sehr individuelle und wertvolle Beiträge entstanden. Den Schulleitungen und allen beteiligten Lehrkräften danke ich herzlich für ihr Engagement und ihre unverzichtbare Bildungsarbeit. Liebe Schülerinnen und Schüler, mit eurem gemeinsamen Projekt leistet ihr einen wichtigen Beitrag für das wechselseitige Verständnis und vertieft die Freundschaft zwischen Bayern und Israel. Herzlichen Dank für eure Ideen, eure Kreativität und euer Engagement.
Eure Arbeit ist die Zukunft. Das gute Miteinander derer, die sich austauschen, einander öffnen und verstehen. Ich hoffe, dass ihr euch bald wieder persönlich gegenseitig besuchen könnt. Finally, a few words from our side. You're listening to my classmate, Lauren Müller. Thank you, Jacob. Dear guests of honor, dear guests, dear friends and families in Jerusalem and Dachau. I'm pleased to welcome you today on behalf of the entire group of our bilateral art project between the Charles-E Smith-Highschool, also known under the name Jerusalem Art-School, and the Josef-Effner-Gymnasium in Dachau, to the opening of the second part of our bilateral art project called Dahusalem. People change places, places change people. This art project is a part of a bilateral students exchange program. During our time in Israel last year, we held a film screening at the YMCA Hotel in Jerusalem. One could call it Dahusalem Part 1. The videos shown portrayed some of the best memories we had during our 1-week stay last February. Throughout the progress of making and cutting these documentary movies, in groups with both Israeli and German members, we came across the loveliest, funniest comments, but also very personal statements. The bilateral group learned that each one of them had both been curious and skeptical about the encounterment with a completely different foreign culture. Will we like each other? Will actually meeting our exchange partners in person be so much different from talking to them online? Will the differences of our cultures outweigh the personal chemistry of the couples? With a smile on their faces, all the participants of the first encounterment. Due to the coronavirus, the entire program required a rethink. The exhibition opening at the Volksbank in Dachau, plus the concert with Berlin-based New Zealand singer-songwriter Matthew James White and the Escape Band. These virtual events were once conceived to be a celebration of this bridge-building friendship. We are really proud to be able to welcome you to Dahusalem Part 2. Our works of art manifest our personal view on the individual environments surrounding each one of us. Before I get to it, in pictures from our individual worlds were the subject of digital communication. For us, they've gained a new meaning, each one of their own. Dahusalem Part 1 and Dahusalem Part 2 are two results of a common idea. People change places, places change people. Every single of our destinations shapes us, although some of them had a bigger impact on us than others. I speak on behalf of all the participants when I say that there are two places that shaped us sustainably. The very educational, enlightening visit of the ultra-Orthodox district of Mea Shearim and Yad Vashem. In particular, the conversation with the contemporary witness Sipora Feiblowicz left lasting impressions. We now associate formative memories with these places, especially looking back on the eye-opening conversations with our host families after visiting these meaningful sites. With our seminar, we want to aim into the future, while never forgetting the historical background that always resonates. The imaginary place Dahusalem is built having the same principles in mind. As a place of mutual cultural and artistic exchange, but above all, as the cornerstone of our bridge-building friendship, it ties in with the idea of creative renewal. In general, one can say that it stands for the two hometowns of students participating in this exchange, Jerusalem and Dachau. Being a member of this bilateral group, I can say that there is a lot more to this place. We associate it with bonding experiences, such as the excursion to the Engedi, the hike through the Masada at what felt like 40 degrees, floating in the Dead Sea, the evening meetings at the market, or the joint celebration of the Sabbat. Dahusalem is the place it is now because we have created it together. Our ideas, memories, and anticipation for the return visit of our exchange partners is what formed this place. With the help of our guiding principle, we, the participants of this art project, sincerely hope to contribute to the correspondence of our two home countries. We would like to express our sincere thanks
to the Board of Directions and the staff of the Department Kunst und Bank. In particular to Mr. Martin Richter and Dr. Bärbel Schäfer for their generous financial support and their willingness to support this project at the best of their ability. For support of the bilateral project on the administrative level, we thank the many persecutors of this exchange. First, Mrs. Sandra Simovic, Consul of the State of Israel in Munich, and the Jerusalem Foundation, as well as Professor Dr. Michael Piazzolo. Furthermore, Ministerialrat Werner Karg. We would also like to thank Dr. Spende, Commissioner of the Bavarian State Government, for Jewish life and against anti-Semitism, for remembrance work and historical heritage, and his colleague Dr. Robert Siegel. Last but not least, we with Israel for helping to establish a Bavarian-Israeli cooperation in the field of education, as well as the Jerusalem Foundation and the City of Jerusalem for making this program possible. Lastly, we want to thank Matthew James White and Mrs. Simone Kastel-Frisch, as well as our teachers who worked very hard to make this possible. Menachem Roth, Anna Nitzan, and Principal Tomer Beli Dagan in Israel, as well as Margit Meyer, headmaster of our peace seminar, Sven Köhler, and our principal Peter Marais. Thank you. With this exhibition, we invite you to dive into our world and take a look at the journey we have been through. Maybe you will even find out what Dahusalem means to you. Thank you. Thank you, Lauren. Luisa Köhler and I now have the honor to give you a virtual tour of our exhibition. You will see the artworks of our Israeli friends and of us, the German students, created in close cooperation during our exchange. All works are individual and different, but follow our common motto, people change places. In Israel, we produce small videos with our Israeli friends about our impressions of the exchange and our friendship. As an introduction to our artworks, we show you selected scenes from these videos. They are accompanied by the song Couldn't Be More Welcome, which was created in collaboration with the Escape Band under the direction of Matthew James White. Enjoy the show. I'm here with open arms, so come on and greet me. You've waited for long to get to see me. No one can stop us being united. Being united, cause it's what it is ours. To realize this dream here, make colors abound. Let's give this life meaning for everyone now, so no one can fight it. No one can fight it, won't let you down. Ooh, you couldn't be more welcome here. Breaking down those barriers as you wipe away every tear. Ooh, this changing of atmosphere. You can be more welcome here, so dance with me now. Like no one is watching, my blue eyes, your brown. Connecting like lightning, like into the sound of being united. Being united won't let you down. Ooh, you can be more welcome here. Breaking down those barriers as you wipe away every tear. Ooh, there's changing of atmosphere. You can be more welcome here. One world, one people, one race, we amazing. Hand in hand, I told you we amazing. You see how we amazing? Your blue eyes, my brown eyes connecting like lightning. Amazing. Divided we fall and united we stand. Even the weak can be stronger than. We are the world is us. Bonding together and we can do better. One world, one people, one race. Couldn't be more welcome. Ooh, you can be more welcome here. Breaking down those barriers as you wipe away every tear. Ooh, this changing of atmosphere. You can be more welcome here. Ooh, you can be more welcome here. Breaking down those barriers
as we wipe away every tear. Ooh, this changing of atmosphere. You can be more welcome here. Dahusalem. For each of us, this place has a very special, unforgettable meaning. But above all, it's a place of friendship and cosmopolitanism defined by our art exchange. Basically, we want to focus on the similarities rather than the differences between us young people from different cultures. As different as our ways of life may seem to be, the more amazing it is how we resemble in our dreams, fears, and aimings. The result of this exchange of ideas are our works of art, which are symbolic for the project and the newly discovered connection. The special thing about our partnership is that it looks to the future and no longer remains a utopia. The sometimes intensive exchange of topics is reflected in our pictures, in the catalog and the exhibition. Dahusalem. Für jeden von uns hat dieser Ort eine ganz eigene, unvergessliche Bedeutung. Aber vor allem ist es ein Ort der Freundschaft und Weltoffenheit, definiert durch unseren Kunstaustausch. Im Grunde geht es uns darum, die Gemeinsamkeiten und nicht die Unterschiede zwischen uns Jugendlichen verschiedener Kulturen in den Vordergrund zu rücken. So verschieden unsere Lebensweisen augenscheinlich auch sein mögen, umso erstaunlicher ist es doch, wie wir uns in unseren Träumen, Ängsten und Zielen ähneln. Das Ergebnis dieses Ideenaustausches bilden unsere Kunstwerke, welche sinnbildlich für das Projekt und die neu entdeckte Verbundenheit stehen. Das Besondere an unserer Partnerschaft ist, dass sie einen Blick in die Zukunft wirft und keine Utopie mehr bleibt. Der teilweise intensive Themenaustausch wird in unseren Bildern, im Katalog und in der Ausstellung wiedergespiegelt. Abandoned Places, Lukas Kohlinger. Old lost places, whether empty houses, hospitals, or even whole factory halls. They are forgotten relicts from a long forgotten time, but they seemingly fit into today's city shape. That is also part of our homeland. I portray many of them in order to give the people an idea of stories such a place can tell. This picture shows a time travel into an abandoned factory building. Alte, verlassene Orte. Von leerstehenden Häusern über Krankenhäuser bis hin zu ganzen Fabrikhallen. Sie sind vergessene Relikte aus längst vergangenen Zeiten, die sich trotzdem scheinbar nahtlos in das heutige Stadtbild einfügen. Auch das ist ein Teil unserer Heimat. Um den Menschen all die Geschichten, die solch ein Ort erzählen kann, näher zu bringen, habe ich sie porträtiert und für die Ewigkeit festgehalten. Dieses Bild zeigt eine Zeitreise in eine ehemalige Fabrikhalle. Omer Nowoselski. My favorite place is my room, where I spend most of my time. In my room there are most of the things I like to spend my time with. My computer, my drums and my bed. When I'm on my computer I like to watch videos, learn different things, play video games and edit pictures and videos. When I play on my drums, I like to learn how to play different songs and do some improvising. When I'm lying on my bed, I like to watch videos on my phone and also rest. In my room, I can relax, I can rest and I can think quietly. Mein Lieblingsort ist mein Zimmer, in dem ich mich meistens aufhalte. Dort befinden sich die Dinge, mit denen ich gerne Zeit verbringe. Mein Computer, mein Schlagzeug und mein Bett. Wenn ich an meinem Computer bin, dann schaue ich gerne Videos, lerne verschiedene Dinge, spiele Videospiele, bearbeite Bilder und Videos. Wenn ich Schlagzeug spiele, dann lerne ich gerne, wie man verschiedene Songs spielt und improvisiere dabei. Wenn ich in meinem Bett bin, dann mag ich es, Videos auf dem Handy zu schauen oder mich zu entspannen. In meinem Zimmer kann ich relaxen, mich ausruhen und leise nachdenken. Valentin Grein, Sports Connect. The place of my best childhood memories is a field, which belongs to a farm in the outback of Dachau. Right there, I regularly play soccer with my best friend Jonas, since we've been in first grade together. We have been sharing our passion for this sport and this idyllic place for about 13 years. Another hobby of mine, surfing, creates a connection between me and Ben in Israel. Other than Ben, I go surfing on the Eisbach in the English Garden in Munich. With my work, I want to visualize the passion for sport, which connects people no matter what culture they belong to. Der Ort meiner schönsten Kindheitserinnerungen ist eine Wiese, die zu einem Bauernhof im Dachauer Hinterland gehört. Mit einem meiner besten Freunde, Jonas, spiele ich dort seit der 1. Klasse regelmäßig und begeistert Fußball. Unsere Leidenschaft für den Sport und diesen idyllischen Ort teilen wir seit nunmehr 13 Jahren. Mein anderes Hobby, das Surfen, verbindet mich mit Ben in Israel. Anders als Ben gehe ich zum Surfen nach München in den englischen Garten auf dem Eisbach. In meinen Arbeiten will ich die Leidenschaft für den Sport visualisieren, welcher die Menschen kulturübergreifend verbindet. Ben Paran. The place I chose was Kibbutz Ramat Rachel.
The kibbutz is the place where I grew up in my childhood, and a significant part of my primary schooling was moved there. I got my first tools as a small boy at this place and gained countless experiences. As a little boy, this place always seemed like a bubble. The people there always looked so happy, and always the weather seemed different from the city, although the kibbutz is in town. Now that I am no longer any frame in kibbutz, sometimes you run to the place to get to know a few more girls and take a little break from my teenage life at a high rate. Den Ort, den ich gewählt habe, heißt Kibbutz Ramat Rachel. Der Kibbutz ist der Ort, an dem ich aufgewachsen bin und einen wesentlichen Teil meiner Grundschulzeit verbracht habe. Dort sammelte ich unzählige Erfahrungen. Als kleiner Junge schien dieser Ort immer wie eine Art Blase, denn die Leute dort sahen immer glücklich aus und das Wetter war anders als in der Stadt. Obwohl ich nicht mehr in den Kibbutz eingebunden bin, laufe ich manchmal zu diesem Ort, um ein paar Mädchen kennenzulernen und eine kleine Pause von meinem Alltagsleben zu nehmen. Lauren Müller. When I was younger, I used to come to this place in the forest very often. My friends and I loved to build these houses from branches and tree trunks. We always pretended we would live in them. The otherwise quiet forest was filled with laughter from vivid children. The picture also shows an outline of a house to portray what we used to think of as our buildings. Früher, als ich ein kleines Kind war, bin ich immer mit meinen Freunden hierher gekommen. Wir haben diese Häuser aus Ästen und Baumstämmen gebaut und dann so getan, als würden wir in ihnen wohnen. Der sonst so stille Wald war gefüllt mit Gelächter und laut vor sich hinredenden Kindern. Außerdem zeigt das Bild einen vereinfachten Umriss eines Hauses, um darzustellen, was wir uns früher unter unseren Bauwerken vorgestellt haben. Maya Benheim, The Fall. When we were little kids, we didn't understand. How can you jump this far? Well, I'll tell you then. The secret is growing up. I'm sure you figured it out. And now, if you're prepared, you can all go ahead and jump. Feel the freedom under your feet as you take the leap. And I'm sure the fear will go away in nothing but a blip. So now you know the secret of the jump. After you turn, others will grow up. Früher, als wir klein waren, konnten wir das nicht verstehen, wie man nur so weit springen kann. Nun, ich werde es dir erklären. Das Geheimnis ist, erwachsen zu werden. Ich bin mir sicher, du verstehst das. Und nun, wenn ihr bereit seid, könnt ihr den Sprung wagen. Fühlt die Freiheit unter euren Füßen. Während ihr springt, und ich bin mir sicher, dass die Angst vorübergehen wird. In weniger als einem Wimpernschlag. Jetzt kennst du es, das Geheimnis des Sprungs. Nachdem du es gewagt hast, werden sich auch andere daran versuchen. Sie werden ebenfalls erwachsen werden. Gwen Navratil. The background of the collage shows a photo I took from a gravel pit, where I used to take the long walks with my family. My brothers and I usually played there and slid down the huge piles of gravel. We also did a little competition, collecting the most unique or beautiful stones, and we washed them back home and decided on who had found the prettiest. Other elements of the collage are also little stories about my childhood. The boat, for example, is from the book my father bought us whenever we spent time at our house in France. Although we never used it, it still reminds me of the special memories I remember about the holidays in Concarneau with my family. Der Hintergrund der Collage ist ein Foto von einem Kieswerk, wo ich früher, als ich ein Kind war, mit meiner Familie lange Spaziergänge hingemacht habe. Mein Bruder und ich haben dort gespielt, sind die Kiesberge hochgeklettert und dann runtergerutscht. Außerdem haben wir eine Art Wettbewerb gemacht, in dem es darum ging, die schönsten oder außergewöhnlichsten Steine zu finden, die wir zu Hause dann gewaschen und den Sieger gekürt haben. Andere Elemente der Collage verkörpern auch kleine Geschichten aus meiner Kindheit. So zum Beispiel auch das Bild von dem Boot, das mein Vater für unser Haus in Frankreich gekauft hat. Obwohl wir es nie benutzt haben, erinnert es mich an die schönen Momente, die ich in Concarneau erleben durfte. Karen Sarik, Window. When I was young, my sister and I loved searching places that will be only ours. We used to build camps in our rooms and garden, but they never lasted for long. When we moved into a different house, we found that place. We used to climb out of my window in my room and sit on a small piece of concrete, sitting for hours talking, playing, or just drinking a cup of juice. Today, it is a bit harder to climb out of the window because I grew up, but it's still possible to talk on the phone, drink a cup of coffee, or in hard times, to go out and relax. Als ich jung war, liebten es meine Schwester und ich, nach Orten zu suchen, die nur uns gehörten. Wir haben Zelte in unseren Zimmern gebaut und im Garten, aber lange blieben sie nie erhalten. Als wir umgezogen sind, haben wir den Ort gefunden.
Wir sind durch das Fenster in mein Zimmer geklettert und haben uns auf einen kleinen Betonvorsprung gesetzt. Dort haben wir stundenlang geredet, Saft getrunken und Musik gehört. Heute ist es ein bisschen schwieriger, dorthin zu kommen, weil ich größer geworden bin. Aber es ist immer noch möglich, dort übers Handy zu telefonieren, einen Kaffee zu trinken, um zu entspannen, wenn ich einfach keinen guten Tag hatte. Nico Frey, Ver. One of the first times I was being confronted with authority was at the age of around 9 to 11. There's a basketball court next to a school nearby with 4 basketball nets. My friend and I used to play. Problem being the now retired janitor who was always kicking us out whenever we were playing there. We tried everything in order to avoid running into him. From secretly sneaking around the main entrance to cutting holes into the fence surrounding the court. Das erste Mal, als ich mit Autorität konfrontiert wurde, war im Alter von 9 bis 11 Jahren. An einer Schule in der Nähe stehen 4 Basketballkörbe, die meine Freunde und ich immer nutzten, da wir recht nah daran wohnten. Problem war allerdings der mittlerweile bereits ausgezogene Hausmeister der Schule, welcher uns jedes Mal verjagte, wenn wir dort gespielt haben. Wir haben alles Aviv Shmuelov. After my classes were done, when the place would slowly become empty, remembering myself walking all by myself quietly between the big volume school spaces and long empty corridors. But while I was expecting to find those mellow scenes, I found myself in the middle of crowded dancing classroom, full of little girls jumping and dancing to the rhythm of loud music. So instead of finding the feeling of loneliness and emptiness, which I was looking for, I found a place full of happy kids dancing together to the sounds of loud music. It was quite the opposite from what I was looking for. I was looking for big, lonely and empty, but I found small, crowded and loud space with a bunch of happy dancing kids. So I smiled and decided to change my perfect picture, and I have captured that moment. Mein Projekt begann in meiner alten Grundschule, wo ich nach einem passenden Motiv für mein Kunstprojekt Ausschau hielt. Die Schule hatte sich bereits geleert und ich genoss die ruhige Leere, welche mich an meine früheren Kindheitstage erinnerte. Kurz darauf fand ich mich dennoch in einem Raum voller fröhlich tanzender Kinder. Also anstatt die Ruhe genießen zu können, dröhnten Geräusche lauter Kinder und Musik in meinen Ohren. Bewegt durch diese Gegensätzlichkeit zückte ich meine Kamera und schoss dieses Foto. Yotal Ekraim. In the picture, I present the cosmos chaos philosophy. Chaos equals mess, and therefore equals a problem. Cosmos equals order, a solution. As shown in the picture, I basically show the inside of the chaos. I'm putting a center, using light work and a mask that represent the art inside my chaos. In dem Bild präsentiere ich die Kosmos-Chaos-Theorie. Chaos entspricht der Unordnung, der Kosmos entspricht der Ordnung, einer Lösung. Wie in diesem Bild zu sehen, zeige ich quasi das Innere des Chaos. Ich setze ein Zentrum durch Lichtgestaltung und eine Maske, welche die Kunst in meinem Chaos zeigt. Finn Oliver Walter. Restaurant Mokka. Is this the end? What happened up there? Why did everyone scream? Where did this loud noise came from? From a weapon? A shot? A bomb? Is this an attack? Does someone want to kill us? What should we do now? Where is Jan? How? Where? What? Nobody will come downstairs with a gun, right? Mom, Dad? Yannick? Leonie? Help. A few questions and thoughts crossed my mind on Thursday, August 17th, 2017, in my hiding place and shelter, a bathroom in the restaurant Mokka. That day, I've been on La Rambla in Barcelona, together with 3 friends during a student's holiday, as suddenly a van targeted some pedestrians. Later, I learned what really had happened, realized the background and the number of killed people. 14 innocent people died that day. 14 too many. I won't forget the moments in the bathroom where we fled immediately after a loud noise, remembering the screaming of terrified people. I remember exactly the crying people who locked themselves in the toilet while standing on the toilet bowl, the faces filled with pure fear, and the persistent tension which prevailed in the next hours. However, we shouldn't let anxiety overcome us because of fear. Ist das Ende? Was ist da oben passiert? Warum haben alle Menschen geschrien? Woher kam dieses laute Geräusch? War das von einer Waffe? Ein Schuss? Eine Bombe? Ist das ein Anschlag? Will uns jemand umbringen? Was machen wir hier jetzt? Wo ist Jan? Wie? Wo? Was? Da wird doch jetzt niemand mit einer Waffe die Treppe runterkommen, oder? Mama? Papa? Yannick? Leonie? Hilfe.
Ein paar der Fragen und Gedanken, die am Donnerstag, den 17. August 2017, in meinem Versteck- und Zufluchtsort, der Toilette des Restaurants Mokka, durch meinen Kopf irrten. An dem besagten Tag war ich mit 3 Freunden im Rahmen eines Jugendurlaubs in der La Rambla in Barcelona, während gegen Nachmittag ein Transporter es gezielt auf Fußgänger auf der Straße abgesehen hatte. Später erfuhr ich, was wirklich passiert ist, die Hintergründe und die Zahl der Toten. An diesem Tag sind 14 unschuldige Menschen gestorben, 14 zu viel. Den Moment in der Toilette, in die wir unmittelbar flüchteten, nachdem ein lauter Knall und schreiende, aufgebrachte Menschen ertönten, werde ich nicht vergessen. An die weinenden Menschen, die sich in der Klokabine auf der Schüssel stehend eingeschlossen hatten. An die Gesichter voller purer Angst und an die anhaltende Spannung, die in den nächsten Stunden herrschte, in denen wir uns dann im Restaurant versteckten, kann ich mich noch genau erinnern. Wir sollten uns dennoch nicht selbst vor Angst terrorisieren. Joachim Gutmann, Grandmother's House. I've grown up in an old house, a house full of smoke, full of love. From a young age, I've known how a mouth looks like without teeth. I've known the smell of Marlboro and names of medicines, huge hugs, and knew how much love can be on one kiss on the head. Today, when I swallow a Nurofen pill, I know that the day when my mouth will be toothless is approaching, and I'm not scared. I'm full of love. Ich bin in einem alten Haus aufgewachsen. Einem Haus voll von Rauch, voll von Liebe. Schon im jungen Alter wusste ich, wie ein Mund ohne Zähne aussieht, kannte den Geruch von Marlboro, den Namen von Medizin und große Umarmungen und wusste, wie viel Liebe in einem einzelnen Kuss auf den Kopf stecken kann. Wenn ich heute eine Nurofen-Pille schlucke, weiß ich, dass der Tag, an dem ich keine Zähne mehr haben werde, sich nähert. Trotzdem bin ich nicht von Angst erfüllt, sondern von Liebe. Jakob Bernstein, Coming Home. In my picture, an American football field is shown, where I've been playing since 2014. It is located in Feldkirchen, a small town near Munich. My heart is beating for this place. Almost every day I go there by train, which takes about 1.5 hours to play football with my teammates. They are like a family to me, and the ground feels like a second home to me. The sad part is that our place is in a really bad condition, and the club has a hard time too. That's the reason why some of my friends already left the club and I miss them a lot. With this picture, I want to show them what this place could look like one day, if we don't give up on it. Being a lion forever. Das Bild zeigt mein American Football Feld, auf dem ich seit 2014 spiele. Dieser Ort liegt im Münchner Osten, in dem kleinen Städtchen Feldkirchen. Mein Herz schlägt für diesen Ort, denn fast jeden Tag muss ich 1,5 Stunden in der Bahn sitzen, um zu diesem Platz zu kommen, damit ich mit meinen Teamkameraden, den Lions, Football spielen kann. Der Grund dafür ist, diese Menschen sind, seitdem ich angefangen habe, Football zu spielen, meine besten Freunde geworden. Obwohl, eigentlich sind sie zu Brüdern geworden und unser Sportplatz mein Zuhause. Aber traurigerweise ist unser Feld in einem schlechten Zustand und der Verein in einer schwierigen Situation. Deswegen haben einige meiner Freunde den Verein verlassen und ich vermisse sie. Also wollte ich sie in diesem Bild wieder zurückholen und diesem Platz neuen Glanz mit einem Stadion verleihen. Jetzt stehe ich hier wieder mit meiner Familie Arm in Arm auf dem Feld, um der starken Verbindung zwischen uns und diesem Ort Ausdruck zu verleihen. Being a Lion Forever. Iftak Dahan, Childhood. My favorite place from the past is a park near my house. I used to hang out a lot in the park, but that has changed with the renovation. Before it got renovated, there was a playing area where you could play soccer, and it was the dream of every child. I used to go there with my cousins, and many of my childhood memories happened there. When I go by the park, I get this feeling of loss, but because these kids nowadays won't have the same experience. Der Lieblingsplatz aus meiner Vergangenheit ist der Park in der Nähe meines Zuhauses. Früher bin ich dort viel abgehangen, aber das hat sich alles mit der Renovierung dieses Ortes geändert. Bevor er erneuert wurde, gab es dort ein Feld, auf dem man Fußball spielen konnte, was der Traum eines jeden Kindes ist. Ich bin dort immer mit meinen Cousins hingegangen und viele meiner Kindheitserinnerungen sind dort passiert. Wenn ich im Alltag dort vorbeigehe, fühle ich mich ein bisschen verloren, weil die Kinder heute nicht dasselbe erleben können wie ich. Kajetan Kohler, Nostalgia. As a child, I always spent a lot of time building the world as it was presented in movies and interacting with these heroes in a way. To today, I still feel the suction which pulled me into a different world in which I was able to be whoever I wanted to be and to stand at whatever side I wanted to stand at. I just look back with a nostalgic feeling to this time, which is connected as well with pain when you step on one of the pieces as with big happiness to let the little things in my life work their magic.
Als Kind habe ich immer viel Zeit damit verbracht, die Welt, die mir in Filmen präsentiert wurde, nachzubauen und auf eine Art mit den Helden zu interagieren. Ich verspüre auch heute noch diesen Sog, mit dem es mich in diese andere Welt gezogen hat, in der ich sein konnte, wer auch immer ich sein wollte. Und auf der Seite stehen, auf welcher ich auch immer stehen wollte. Ich blicke nur mit nostalgischen Gefühlen auf diese Zeit zurück, die sowohl mit Schmerz verbunden ist, wenn man auf eines dieser Teile tritt, als auch mit einer großen Zufriedenheit, mich von den kleinen Dingen verzaubern zu lassen. Hillel Assaf, My Way. A way is a choice, the connection between our departure and our destination. If it's real or in your imagination, a way is subjective for every person and their path. My path is located between my comfort zones, the physical connections of my well-being. This path is not a park of historic landmark, but it's a place to escape, a quiet place between two noisy roads, a passage from stress and comfort. For me, this path is used as an opportunity to think, to understand life is happening in different forms, that the world isn't all bad. In this path, there aren't many people passing. This place is pretty empty and sometimes desolate. Sometimes I'll say the path was made for me. Sometimes I will say it is my way. Ein Weg ist eine Wahl, die Verbindung zwischen deiner Abfahrt und deiner Ankunft. Egal ob existent oder in der Fantasie. Ein Weg ist subjektiv, jede Person und ihr Pfad. Mein Pfad befindet sich zwischen meinen Komfortzonen, die physische Verbindung meiner Bequemlichkeit. Dieser Pfad ist kein Park eines historischen Wahrzeichens, aber ein Platz, um zu entkommen, ein ruhiger Platz zwischen zwei lauten Straßen, eine Passage von Stress und Ruhe. Für mich ist dieser Pfad eine Gelegenheit zu denken, zu verstehen, dass das Leben in verschiedenen Formen verläuft, dass nicht alles in der Welt schlecht ist. Auf diesem Pfad wandeln nicht viele Leute. Dieser Platz ist ziemlich leer und manchmal trostlos. Manchmal sage ich, dieser Pfad wurde für mich gemacht. Manchmal sage ich, dass das mein Weg ist. Noah Goldenbaum, The Old New Stone. When I need time to relax and when I want to talk to friends or even just listen to music and play with my friends, I go to this place. This place did not exist for long. Before it was built, over a part of the lawn, there was full grass and spectacular views of Jerusalem and half of Mevazaret. When I was younger and I was going through this place, I didn't attach too much importance to it. When they built the stone bases and benches, this place changed, and I didn't really like it at first. As a little girl, I didn't understand why the place had to be changed. I felt that there was a stone that could not be broken, and that it was impossible to change the building and restore this place to what it was once. But I still kept going there a lot, and slowly I got used to the change and started meeting with friends there, and we kept talking a lot, listening to music, and even sitting there looking at the scenery and playing the guitar. Suddenly there was the place again that was once there, and so this place is still very important to me. Wenn ich mal mit Freunden quatschen will, Musik hören oder einfach nur Zeit zum Entspannen brauche, dann ist das der Ort, an dem man mich findet. Es gibt ihn noch gar nicht so lange. Früher war da nur eine Wiese. Die spektakuläre Aussicht über Jerusalem und Mevazaret. Als ich jünger war, bin ich oft daran vorbeigegangen, ohne ihm viel Aufmerksamkeit zu schenken. Als die Steine und die Bänke kamen, veränderte sich der Ort. Als kleines Mädchen gefiel mir das nicht, da ich nicht verstand, warum man diesen Platz überhaupt verändern musste. Es fühlte sich an, als wären die Steine unzerstörbar und als würde dieser Ort nie wieder so werden können wie früher. Trotzdem ging ich immer wieder hin und mit meinen Freunden und der Musik lernte ich schließlich diesen Ort lieben. Luisa Köhler, Final Destination. It may just be a train station to others, but to me it means the world. Final Destination Altomünster is my personal connection with the rest of the world. Many students like me, who don't yet have their license, are dependent on it. Whether it is for going to school, clubbing in the city, visiting other places like Stockholm, Rome, Jerusalem or Detroit, Final Destination Altomünster makes it possible. It has a very special meaning to me, and with this picture I want to show the connection between this little place and the big world. Für andere ist es nur ein Bahnhof. Für mich bedeutet er die Welt. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn dieser Bahnhof, Endstation Altomünster, ist meine Anbindung zum Rest der Welt. Viele Jugendliche, wie ich, die noch keinen Führerschein haben, sind auf ihn angewiesen. Ob es darum geht, in die Schule zu fahren, nach München zum Shoppen, zum Hauptbahnhof oder gar zum Flughafen, ob Stockholm, Rom, Jerusalem oder Detroit, Endstation Altomünster macht's möglich. Dieser Ort hat eine besondere Bedeutung für mich und mit dem Bild möchte ich die Enge eines kleinen Ortes im Kontrast zur Weite der Welt darstellen. Danke. Thank you. Toda. Toda. This concludes the tour. I hope you enjoyed it.
To express our gratitude, you will now hear a suitable song by Matthew James White. Stay well. Hey everyone, it's great to be part of this. Thanks so much for including me. I'm Matthew James White. I come from New Zealand and I live in Berlin. And it was fantastic to be part of writing. Couldn't be more welcome with everyone down in Burgkirchen, or Dachau. And here's one of the other songs that I wrote, also with a few people from the same group. In 2006, a lot of the refugees involved in the group had just arrived in Germany. And we decided to write a thank you song for all the people that have helped. So a song of appreciation. On the birthday guests were there, feeling something in the air. Then the birds stopped singing loud, somebody screamed out. As the bombs came raining down, I was knocked out by that sound. All my friends were stuck inside, thank God I'm alive. Tears blew away as the winds changed. I wanna thank you, I wanna thank you for giving me back what I need. Oh, it comes from deep in my heart, yeah. I wanna thank you, I wanna thank you. Look in my eyes and see just why I wanna thank you. Only darkness, wind and cold, as I sat there on that boat. Giant waves fill me with fear, wondering who'd be there. Then you reached out, oh I'm safe, safe now. I wanna thank you, I wanna thank you for giving me back what I need. Oh, it comes from deep in my heart, yeah. I wanna thank you, I wanna thank you. Look in my eyes and see just why I wanna thank you. Oh, oh, oh. Reaching out, oh I'm safe, safe now. I wanna thank you, I wanna thank you for giving me back what I need. Oh, it comes from deep in my heart, yeah. I wanna thank you, I wanna thank you. Look in my eyes and see just why I wanna thank you. Oh, 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 oh. Look in my eyes and see just why I wanna thank you. Take care.